산지에 젖은 속지 성남라 전주 벌도닥니 접수지 닦기 전설제와 성남지 돌아 분출 산재도 벌쇼 산지에 젖은 속지 성남라 전주 벌도닥니 접수지 닦기 전설제와 성남지 돌아 분출 산재도 벌쇼 산지에 젖은 속지 성남라 전주 벌도닥니 접수지 닦기 전설제와 설남지 돌아 벤처 산재도 버르쇼 심전 탐제 대바단 대비 주던 덤벌 주제 독널단 독널지 주던 벌월 주제 독널 메드웨 대바 담바담 멤벌월 주제 내른 작던 니든 벌위 단념 라네버 주르지 웃음고와 전부전사도 어심 이드로 젖을말루불 도그멧 나스득 둠말로샤 제퍼게와 남라제이랑 허르바마든 벌두lực 쇼이네 돌아 조지 헐러거바단 닥신게 남전주 짐부로 옴바츠르부미야 홈 지연수덕 바완천설지사 시단도 um바츠르르키야 홈 지자크리모 주치 헐비우수 홈리 적보레르 샤르lum팍포 로잠불랭 샤한담미년 누발란첫 다진냐마다와두메 우수라담메 발저르 분숨적바 간염마 장와 맷바디넷 딘진자와단 주트르자비 조지발든 람마담파남등 야담젠 흐르지 다츠 산제단 전주심바 박와니릉기 적던자바 남등 한드라 저준술마의 셰지 전든담바 남라울월지우 다트워르두 덴처가 발든 람마 담비툰 둔두 덜쯧듯이 담날 삼모슈위 연두 불벌지요 두지 더위 던두 셰수솔 시나진지 랍두솔 구루야뜸 렛나 만달라 함니랴 다야미 심자남지 삼바당 러이 지도록 짓다와르 제춘 훈문득바이 조지 헐러 헐도설 처너 진부 이에니 두그늘 심준 덜주쇼 깔바 제와 삼야소 처든 젖준 쇼주르치 Аугаа номын их хэнгэрэгний дуугаар амьтны зовлон эцлэн жаргаг асар төгөлдөр дээдийн хувь заяагаар ариун ном сургаал үлдэн дэлгэрэг. Trong mình chú ji yang ji bảo trọng na tu san ke yang ji gen ji ngo ni ra sim chu ke ngon de ton za bi sai la ma na la so wa cho sa na ji tam ba sang ji gen ji ngo ya che je ton tam chu un jong wi ni pa so gen ji wo na lang e wa sai la ma na la so wa de ma yo sam da 마요선다 도진 전바이 한주비에 히로린 칼로니
Dr. Chunyi Yoksarava Yipi Lama Nala So Jaksama Dungara Jenda Cheji Jena Nyaso Mehon Yavar Jela So Simshin Donla Nyarda Danchana Tamba Namji Numtsa Sada So Tonya Danya Jida Jaksama Chenji Mepingu Hida Hipsha Chikik Podana Tunkura La Shanza, Traverdergi Chunye, Trapabai Rangenje, Naba Kenji Shodanma, Shirja Chemo de Lande. Okay, so today За өнөөдөр би I'm going to explain you a little та bit бүхэнд what is Kalachakra means. цагийн хүртний тухай жоохон тайлбар And хэлье. what is Vaja Vigra means. За ингээд Okay. очир Vajravega доржшүг догшин дүүхэр гэж юм бэ. Юу юм бэ гэдэг талаар тайлбарлая. The Kalachakra also you can think of same as I structured that the Buddhism grand path result. Цагийн хүртэнг бодоход ч гэсэн миний нөгөө Same way you can think байгууламжийг of нь the хэлж grand өгч ийсэнтэй Kalachakra нэгэн адилаар and the path суурь, Kalachakra, the зам, result үр дүн гэж Kalachakra. байгаа. You can think Тэгэхдээ that way. цагийн хүртний хувьд суурь нь үр So that дүнтэйгээ means адилхан юм байна. Бид өөрийн бурханлаг чанар дээр суурлаад бидний when хүрэх we гэж say байгаа зүйл grand, цагийн хүртэн. we can Бас л think two grand. бидний бурхан One is primordial grand and За one ингээд is суурин дотроо хоёр янз. what is we are based on now. За нэг нь бол relative одоо язгуурын суурь, the grand бүр of язгуурын relative truth. туйлын суурь, нөгөөх нь бол бидний байж байгаа Okay. энэ газар. Бидний одоо So when суурлаад we байж байгаа talking энэ суурь. about primordial grand, За ингээд then язгуурын again суурь go to гэж the Buddha ярихад nature. тэр бол бурханлаг чанар. So Эргээд л бурханлаг чанар дээр очдог. even we explain many things, За ингээд маш it олон doesn't олон make зүйлийг too much sense for us because маш олон зүйлийг тайлбарлан ярьж хэлж болох something боловч is энэ go бүхэн beyond concept. одоо биднийх бодлоос Something the хэтийдсэн meaning зүйл of учраас бидний beyond сэтгэл санаанд багтшгүй the зүйл concept учраас and beyond тэрийг бол words, одоо beyond тайлбарлах human language. одоо Then we хүний try to үг explain хэлээр it in тайлбарлах human аргагүй language, маа. so we don't go detail too much. Тэгэхээр бид илүү наривчлан But тэгж ярихгүй өнөөдөр. if we think Гэхдээ about the grand за одоо ингээд суурь гэд бодоод of the үзэхэд path, the grand of this энэ замын суурь relative grand, одоо human grand. харьцангуй суурийг хэлж байгаа шүү дээ. Бидний хүмүүн төрөлхтний харьцангуй. In the human Бид одоо grand, хүн болоод the төрчихсөн Kalachakra, бидний then we энэ can say хүмүүсийн the суурилж байгаа external суурь Kalachakra, internal цагийн Kalachakra. хүртэн. За Which цагийн means хүртэн гэдэг нь the дотроо external Kalachakra дотоод means цагийн this хүртэн ба world we live in. гадаад цагийн хүртэн. This is Гадаад Kalachakra. цагийн хүртэн whole бидний thing. энэ од гайрыг эрхэс And then галактик internal цөмөр. Kalachakra means Харин our дотоод цагийн хүртэн own гэдэг нь system. бидний Every бие individual махбодын дотоод system, системийг хэлж байгаа. body, mind, the system Бие is Kalachakra. сэтгэл түүний Okay. дотоод зохион байгуулалтыг бид дотоод So, цагийн хүртэн гэж нэрлэдэг байгаа. If we have understand the knowledge of this Хэрвээ бид Kalachakra, энийг ойлгочих юм бол external and internal, гадаад дотоод and цагийн then хүртэнг ойлгочих юм бол through this knowledge, through this энэ understanding, мэдлэгийнхээ through this дагууд practice, through this энэ мэдлэгээ connection, ашиглаад we can reach the primary grand язгуурын of this суурьтаа бид хүрч Kalachakra. болох гэдэг байгаа. But in this language, the Түүнийг term бол used, they одоо don't бид call бусад primordial цагийн grand. хүртэн. The same meaning. Бусад But цагийн the хүртэн core- буюу язгуурын Its суурь. core is the Бидний alternative язгуур. Kalachakra. Одоо бусад цагийн хүртэн буюу Okay. гэгээрсэн цагийн хүртэн гэж нэрлэдэг. In the literally, if you say is alternative Kalachakra. За ингээд одоо яг other өгчлөх юм бол Kalachakra. бусад цагийн хүртэн. What Гэхдээ really энэ бол means одоо is бидний enlightened гэгээрсэн Kalachakra, the Buddha ертөнцийг nature.
бидний So бурханлаг the other day I чанарыг told you эргэлж this mandala represents. This За энэ mandala is гэгэрлийн a хот symbol мандал бол of одоо түүнийг that. бэлэгдсэн байдаг. Okay. Энэ цагийн And this хүртнийг тэр deity, чигээр нь Kalachakra бэлэгдсэн байна. union, is the middle of this За mandala. ингээд дүүнхэр биш If мавата this хоёр mandala арга is бэлэг эвцэлсэн big энэ as дүүнхрийн яв юм яг энэ хот мандлын big хамгийн төв cinema, дүнд. cinema, and then this deity you can see that much. This За ингээд union deity. энэ хот And мандлын this meter. тайлбар Okay. ийм жижигхэн видео одоо манай сувг дээр So бас бий. here and this Яг mandala, ингэж салгаж аль нь юу болохыг ингэж үзүүлсэн. Тийм yeah, жижиг богино this видео mandala байгаа. didn't draw nothing. The deities usually have За одоо dot. миний аарчлалт Okay. байж байгаа энэ хот мандал дээр бол одоо I have the ядан бурхтыг нь бол Kalachakra зураагүй байна. mandala. That one is on the big wall in Jonang Monastery. За Жононгийн хийдэд My маш том lama's цагийн хүртний lama, хот his мандлын monastery, ийм there is зураг big. байдаг. And За on тэрэн that you дотор can бол see. одоо But ядан what бурхтыг we нь та нар printed ones are too small, яг so хаана can't ямар really ядан see a little бурхтыг bit, but харж болно. yeah. Anyway, so that's not important. За The тэр тийм important чухал is зүйл биш. Хамгийн чухал нь okay. What does it Kalachakra means? Then цагийн is хүртэн гэж you юу can юм бэ? see you have to understand many levels of За ингээд Kalachakra цагийн means. хүртэнг олон давхрахтайгаар The ойлгож extent, болно. if we think of it only this relative truth Kalachakra, Одоо ингээд the харьцангуй external төвшөнд Kalachakra, бодоод then you үзэх can юм бол say гадаад цагийн хүртэн гэж to understand this fully, you have to understand the cosmology, одон зурхай, the Одон орон. astronomy, what do you call? одон орон, Astronomy, одон орон зурхай. astrology, everything. Тэрийг ойлгох If you хэрэгтэй. understand perfect, that means, Хэрвээ I тэр know бүхнийг very мэдчих well юм бол та бүхэн гадаад цагийн хүртэнг маш сайн мэдж external байна. Kalachakra. Okay. So that means you have to be physicist. You have За to be ингээд many одон things. оронч байх хэрэгтэй байх нь. Түүний So тулд that's why та одон орноор мэрэгчсэн байх when хэрэгтэй. Dharma practice, Dharma За study номыг is the судалж байгаа most энэ important явцад хамгийн чухал зүйл to бол be humble. одоо Yeah. даруухан Why байх is humble? юм. Because Яагаад даруухан байх Dharma's ёстой вэ гэвэл the knowledge is limitless. It's limitless. So одоо there is ном never, гэдэг чинь өөрөө үзүүр never you хязгааргүй can't be зүйл юм аа. very arrogant. Тэрийг одоо нэг захт нь So- хүртэл одоо үдийн юм аа. that's not point. The Тийм point учраас is өчүүхэн we төдий are the right direction. амсчхаад түүнийгээ It's not ном about мэддэг you хон know гэж ярих everything. хэрэггүй. It's about you. Тэгэхгүй тулд бид даруухан байх You ёстой. are the right direction and За you have the зөвхөн right одоо та connection. бүхэн зөв зам дээр Okay. зөв чиглэлтэй ороод So- явж байна л гэж бодхоос харин And өөрийгөө then нэг их юмд internally, хүрчихсэн our мэтээр body бити санаарай. system is the whole body. За дотоод цагийн хүртний систем бол mandala бидний deities. Each бүхэл one we have each бие махбод type of бие сэтгэлийн. chakras, channels on За this. ингээд энэ дотор байж байгаа we have ядан бурхад correlation. бидний энэ And then you can одоо connect to одоо the хурц the судал astrology, энэ all of them you цэгүүдэд can ингээд connect. байрлаж байгаа. Or stars, which one is which? За Which ингээд one гадаад is цагийн which? хүртэн дотоод цагийн For instance, хүртэнтэйгээ яг The most important ингэж for харилцан us is нөлөөлөлтөөр sun and the moon. оршиж идэг. Right? Sun and moon is affects us, appears or Нар us сарны all the time. хөдөлгөөн бидэнд нөлөөлдөгтэй So that's луган why адил бидний sun биеийн and the дотор moon, we нар have сарны the main хөдөлгөөнөөр channels, мөн бидний Ah. гол судлууд ингээд Lalana and солигдож Rasana. Лалана Расана And баруун зүүн хоёр Rahu судал, нэг нь is наран the судал, нэг нь central саран судал. Тэр хоёр мөн Okay. түүний зохицолтойтой хөдөлж идэг. So Үйл like ажиллагаагаа that. явуулж So идэг. that's I'm just telling you very briefly. За энэ ингээд товчхоноор хэлэхэд юм байгаамаа. Huh? Where's the sun in the body? The sun. Sun is the channel. Oh, so the left and right, like Yeah. Ida Pingala. Yes. Okay. So, and then if we not just physical universe and За physical ингээд body, одоо бодит ертөнд instead, бодит бие you know, махбодоос хитийдэд гарах юм бол цаашаага бид emotions, өөрсдийн you know, and сэтгэлийн хөдөлгөөн. we born with anger, Одоо we бид born with төрөлхөөс desire, уур ah. хилэн бидэнд we одоо born with шунал jealous,
born ата with хорсол энэ many бүхэн чи things, many бидэнтэй цуг good төрсөн юм. emotions, bad emotions, Сайн all of them we born сэтгэлийн with. хөдөлгөөнүүд, муу сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд бий. So all of Тэд them бидэнтэй цуг is төрсөн also угаас заяасан this тийм in the mandala. байгаа. Okay, so we don't have time to all the details. За тэр бүхэн бол That you энэ need, хот if мандалд you мөн interested in агуулгдсан. that, then you need За a энэ lot of бүхнийг одоо effort наривчлан тайлбарах цаг to бидэнд study байхгүй гэж би intellect. хэлсэн. Okay, Тэгэхээр одоо наривчлан судлах хүн миний бичсэн important сэтгэлийн to мөн give an чанараа нэхүүг example. 3 бот номыг This олж true уншаарай. union of the deity. This is the central За ингээ focus, хот the мандлын middle яг of the төвд mandala. энэ арга билег So эвсэлсэн what it дүнхрийн яв represents юм. is, it's Одоо not оршиж идэг. about jealous or anger. It's about love and compassion. За энэ бол одоо This инэрл representing love and хайр compassion. инэрлийн сэтгэл хоосон So when we чанарыг say love and хэлсэн. compassion, За хайр инэрлийн сэтгэл гэхээр бид then people don't pay attention too much because, oh, I know love, I know оо compassion. хайр But actually хайр we уу don't know за гэд хүмүүс very нэг well. их сайн анхаардаггүй. Нөгөө хайр өөрсдийнхөө л Because the word we өөрсдийнхөө know, ойлгодог. and then we have assuming meaning, what is За ингээд love бид and what is мэддэг compassion. үгээ ингээд хайр And we гэд have no хэлэхээр doubt. We нэг think we тиймэрхүү know. юм хэлдэг штэ гэл өөрсдийнхоороо бодчихдог. That's why Тийм учраас that's why is our knowing the love and compassion is бидний not really мэддэг perfect. хайр инэрл It's бидний kind мэдж of байгаа good, энэ but хайр it's инэрл not бол perfect. огтхонч төгс төгөлдөр For хайр биш ээ. example, from the our love, the love of we knowing Бидний have many мэддэг хайр инэрл problems, бол bringing many problems. одоо маш олон And асуудлыг үүсгэж идэг. Тийм хайр the байдаг. compassion we know is Бидний мэддэг something нэгүсэл make bring sadness. Oh, маш I их have, одоо өрөвдөх oh, this compassion people is very sad because this bad things happen in the world. тийм These сэтгэлтэй things холилдсон dying байдаг. people. Oh, I'm very sad. Энэ I'm хүн нас барж overwhelmed. байна, энэ хүн Sometimes өвдөж people байна гэдэл ингээл overwhelmed. гуниглах өрөвдөхөөс цаашгүй байна. This overwhelmed is Бидний not мэддэг bad saying инрэл тэр because compare you a heartless person. За энэ нь бол Then одоо you are- ямар ч зүрх you are сэтгэл хүн, sensitive өрөвдөх сэтгэл and you хүнтэй харьцуулахад бол So хоосонгүй юм. it is compassion, but it's Түүнтэй харьцуулахад энэ бол инрэл мөн. it's only starting point Тэгтээ- of compassion. It's not Тэгтээ яг жинхэнэ инрэл нэгүслийн really зөвхөн эхлэлийн mature чиглэл энэ юм аа. okay. Энийг So that's цааш нь why хөгжүүлж, дэлгэрүүлж what we ийж have to бид одоо understand жинхэнэ is the инрэл compassion- нэгүслийг төрүүлж чадах юм аа. Compassion is not weakness and За ингээд overwhelmed. инрэл нэгүсэл Compassion гэдэг бол is одоо хүний care, сул тал yes, бол care, огт but биш it's ээ. Энэ бол you одоо really маш care. баатарлаг, You really маш care зоригтой, эрмэг, хамаг you амьтныг disregard бодсон, any бусдыг бодсон, any, өөрөөсөө disadvantages, илүү problems бусдыг бодсон you- тийм сэтгэл юм. cannot obstacle your caring. За тэгэхээр бол одоо юу ч Anything байсан таны энэ cannot, бусдыг гих сэтгэлд энэ сад How to say, татвар болж challenge чадахгүй. your caring. Таны So одоо энэ that бусдыг is, бодох real сэтгэлийг compassion. сорих тийм зүйл So байхгүй. that's why Тэрийг is чинь compassion is дарагдуулах тийм like зүйл байхгүй. more Тийм байхыг forceful. биднээс How жинхэнэ you say, хайр инрэл гэж. It's kind of masculine energy. За ингээд It's одоо masculine energy. инрэл The нэгүсэл love гэдэг бол is, одоо nurturing аргын чанар юм. and Аргын талын warmth чанар. and like Эрмэг, эршүүд very чанар гэсэн. caring, but at the same time is how to say, more nurturing quality. So that's why they both are one nature За and two бэлгийн тал бол aspects. харин бусдыг So, асрах, халамжлах, if we have this, тэжээх тийм then it's тал really учраас Kalachakra union. энэ хоёр ер нь нэг юмны Okay. хоёр талаа гэж үзэх хэрэгтэй. We have the Kalachakra union manifested бидний- in our system. Биеийн дотор, бидний Of систем course, we дотор always had the Buddha цагийн nature, хүртний яв the юм hidden level, байж байгаа. Яг but more manifest. за if you одоо have real love. нуугдмал байдал, далд байдал Real love means ингээд түүний not одоо үзэгдэх байдал нь love without өөрөөр possessions. илэрдэг. Because our worldly love is nice, better than no Бидний энэ love, орчлонгийн then- сансрын that's хайр why- гэдэг that's байгаа why we маань looking for сайхан always зүйл юм. love. Тэгтэл and Энэ бол we ариун would биш love to be байна. loved, Ариун тийм хайр биш байна. but often Бид have a хайрлахын brain хажуугаар problem бид with this хайрлуулахыг хүсээд байна. because хариу our love хүсэж is байна гэсэн үг. possessive. Тэгээд бид хайрлахдаа тэрийг өмчлөөд байна. into the love. Өмчлөх сэтгэл That's why миниймхэн барих we need proof why сэтгэлд this our love миниймхэн барих сэтгэлд ингээд суурилсан without тийм хайр бол contamination.
жинхэнэ So ариун then we хайр are биш байна. Энэ бол developing буртагтай the real Vishwamata. The Харин feminine энэ part is Вишмавата manifesting within us. Then we одоо биш compassion дүүхэр also, we not Вишмаватагийн just add энерглэр and all we бидний биеийн want, дотор байгаа бүхий л but ариун чанарыг we бэлэгдсэн юм. becomes like courage, braveness. That's why we become a warrior. За ингээд It's become like this, then амшиггүй manifest the баатар гэж masculine бодсодваа aspect хэлдэг шүү дээ. of the Kalachakra. Тэгэхээр энэ So they are union калачакра together, яв юм then everything's so good. энэ That хоёрын is the real нэгдэл strength. энэ хоёр ингээ хамтдаа нийлэх юм бол So маш их хүч that's чадал. our Энэ бол level. маш төгс төгөлдөр рүү гэсэн үг. If you go a little bit more further level, they Одоо call method илүү and wisdom. илүү гинзгий төвшөндөө Okay, the орох юм бол method энэ арга is бэлэг болж. masculine. Аргын Wisdom тал is бэлгийн тал. Аргын the тал нь энерги feminine нэгүсэл, бэлгийн parts. тал нь хоосон чанар. Тэгэхээр нэгүслийн сэтгэлээр хоосон So, чанарыг онож байж энэ хоёрын нэгдэлт хүрэх юм а гэдгийг үгээр бэлэгдсэн. In Tibetan, we say, За sometimes we say, төвдүүд бид нар заримдаа as same as the world has been patriotic society. за энэ As same as Tibetan also patriotic society. за төвдүүд ч гэсэн маш их However, тэмцэгч they бусад have улс same орнуудтай things. адилхан тэмцэгч ард түмэн юм а. Тэгтээ түүний зэрэгцээгээр Women have more wisdom. эмэгтэй Sometimes they say хүн this. илүү Sometimes. бэлгүүнтэй, илүү So must be true because in Kalachakra, яагаад гэвэл in or үнэн ч байж any магадгүй. other Яагаад гэвэл tantras, цагийн хүртэн they буюу always болон бусад refer өөр дандрын the сургаалуудад feminine aspect, they эмэгтэй refer our хүнээр wisdom. дандаа эмэгтэй Okay. дүрээр дандаа Masculine is бэлгүүнийг төлөөлүүлдэг. methods. За тэгэхээр Method. Okay. одоо Method means solution. аргын тал гэдгээр Okay. арга But solution comes одоо from мэрэгэн wisdom, аргыг right? мэрэгэн аргыг Without wisdom, төлөөлүүлсэн. you cannot have real solution. За ингээд одоо бэлгүүн So that байхгүйгээр means, танд үнэхэрийн одоо ямар ч Is тийм similar what we хувилбар say байхгүй usually. болчих юм аа. Oh, there's always Гарахаарах there's байхгүй болчих. powerful man. There's the wise woman Хичнээн behind. чадварлаг хүчрэхэг эр Okay. хүн So байгаа similarly, түүнд it's одоо similarly, саруул бэлгүүн байхгүй the union is гарахаараа олохгүй маа. that level is Тэгэхээр энэ incredible. хоёрын нэгдэл байж ижил So we төгс all төгөлдөр have гэх this. юм аа. We just need to Бидний manifest биеийн дотор тэгвэл энэ through хоёр the connection, хоёулаа through the practice. Okay. хоёулаа бий. Түүнд So яаж then хүрэх is юм бэ? I'm Түүнийг talking яаж about илрүүлэх we юм бэ cannot гэвэл бид talk too much in the дадлаг whole услалын mandala. So that's why тусламжтайгаар. I'm talking about the essence. Тэгэхээр би бол өнөөдөр So энэ until now, хотбандлын many people зөвхөн are одоо interested in Kalachakra, ерөнхий or intellect гол people шимийг нь л learn би many илэрхийлж байгаа юм шүү. things, try to be PhD in many things, but they're always lost in the details. За ингээд маш их So одоо that's why наривчлаад I'm энэ trying нь to тэр tell нь энэ тийм everybody the нэртэй тэдэн essence. нүдтэй тэдэн So when you мутартай grab гэдэг the ингээл essence, ингээд then you are наривчлал байх always юм бол right direction, заримдаа тэр наривчлал regardless дотроо би your төөрч knowledge, өгдөг. perfect or Тийм not. учраас бид ингээд ерөнхий дүр зургийг ямар ч So гэсэн that's why, өөртөө мартахааргүй сайн тогтоож авах хэрэгтэй. and then Наривчлал руу бол бүр if you go сүүлд орж further, болно. then we call this feminine part, we call За ингээд цааш Намхан наривчлан шуглан тайлбарлаад үзэх юм бол which means is the эмэгтэй empty, Вишмаватагийн the дүрээр form of emptiness хоосон as дүрс the totality of everything. хоосон дүрсний It гоо sounds like одоо contradiction бүхий sometimes л because гоо people think үзэсгэлэнгийн when we say empty, нэгдэл. then means nothing there. Энэ хоосон And then гэхээр form тэнд is юу ч cannot be байхгүй гэсэн. empty. Empty Тэнд юу cannot ч be байхгүй form. тэгсэн мөртлөө дүрс Is contradict хоосон in a relative level. In conventional level, it does contradict. За But ингээд одоо this is go харьцангуй beyond the төвшөндөө бодит одоо яг туйлын conventional төвшөндөө world. So хоосон that's why энэ хоёр it's not зөрчилдөж байгаа мэт. contradicting. And that level Гэвч энэ is төвшөндөө бол the Vishwamata зөрчилдөхгүй юм аа. is a form of emptiness. За ингээд Aspect of Вишмаватагаар everything, одоо бүх all the хил totality юмны of everything, the бүрдэл whole бүх world юмны and the whole одоо universe. цогц
the whole enlightened universe, Бүх everything is her. гэгэрсэн ертөнцийн So this one you чигээрээ can биш call маватад ultimate биелсэн байдаг. feminist or ultimate beauty. Энэ бол туйлын You can call гуа that. сайхан, туйлын Okay. бэлгүн. Because totality are Одоо empty form. хамгийн туйлын form of эмгтээлэг emptiness. чанар гэж байдаг бол түүнийг So хэлж empty means За ингээ all хуурсан гэдгээр the contaminations or бидний энэ бүх anything сансрын not- оршихуугаар хуусан. not Бидний perfect, энэ not бүх beautiful, буртаг they're тотгор all gone. түйтгэрээр So that's why. хуусан. Энэ It's бүх empty. хилэнц And the same time бүх is totality. түйтгэрүүдээр хуусан Okay. гэсэн үг юм аа. So the masculine part we call За ингээд аргын талыг бид the supreme bliss. Why? авга Because, you know, амгалан таашаал гэж first нэрлэдэг. when we start, Амгалан таашаал гэж say the нэрлэдэг. masculine is compassion. За ингээд Compassion means эхлээд энэ care. эхний давхаргад The биднээс ultimate care энэрл is all нэгүсэл sentient beings want to бэлгүн хоёр liberate байсан шүү дээ. to the enlightenment. So that's why Тэгвэл this энэ дараачийнхаа төвшөнд очихороо and this дүүнхэр Вишмавата part is хоёр арга бэлэг хоёр бүр гүнзгий ultimate төвшөндөө Kalachakra. авга таашаал ultimate хуусан Kalachakra төвс means хоёр. Dharmakaya. So За that ингээд is туйлын immutable Калачакра bliss гэдэг or бол supreme номын лагшин. bliss, which Тэр бол means одоо more than авга happiness, more амгалан than таашаал. joy. Энэ бидний is боддог аз жаргал, bliss бидний forever. боддог жаргалаас That's хамаагүй why. өөр. Okay, that's why I Бидний call. бодлоос хитийдэн гарсан тийм So зүйл this юм. all together a union. За It's ингээд not. авга таашаал It's union хуусан means дүрсний it's not нэгдэл. union means two together. It's not two together. Энэ It's нэгдэл become гэдгээр inseparable. хоёр өөр It's зүйл ингээд inseparable. нэгдсэн байгаа юм So биш. that's Энэ бол салшгүй нэгэн the зүйл essence of хэлээд байгаа. Kalachakra. Салшгүй нэгэн зүйл And хэлээд байгаа. then За the mandala одоо have цагийн many хүртний гол шим нь энд л байна. deities За all ингээд representing хотмонцдох олон энэ ядан our бурхад юу part of төлөвлөж body, нэмбэ our гэвэл mind, бидний emotion, бие many things you сэтгэлийн can compare. олон So чанаруудыг that's why then илэрхийлсэн slowly, байдаг. slowly including, like external wise, the За ингээд nangas, the гадаад demons, байдалтай гадаад everything included, ертөнцид nothing одоо excluded. ертөнц энэ луус That сүнс means чөтгөр бүгд ингээд The багтаж байгаа. totality of the whole universe Бүхэл is оршихуй ертөнц part гариг of the ирэхс nature. энэ бүхэн Nothing's- чинь бидний nothing's бурханлаг bad, чанарын in the нэг ultimate хэсэг юм level. аа. So everything just Энэ бүхэн чинь temporary бүгдээрээ агуулгадж байгаа маа. Тэр чинь karmic төр зуртаа бид manifestation, үеийн karmic хүчээр үеийн projection. эрхэнд бид ийм болгоно Karmic тусгаж харж experience. байгаа л болохоос биш. So that's Тусган why. мэдэрч байгаа л болохоос биш. Үнэн чанартаа So бидний that's why the бурханлаг Kalachakra чанарын system is нэг the үзэгдэх most байдал юм аа. profound. Тэгэхээр цагийн хүрдэн бол extensive одоо system on this earth. хамгийн дэлгэрэнгүй хамгийн гүнзгий Okay. систем гэдэг So нь бол everything эргэлзээгүй else маа. Энэ to ертөнцийн цагийн хүрднээс илүү ийм гүнзгий little part систем of байхгүй. Kalachakra. So that means Бусад бүхий anything системүүд learn, any цагийн other хүрдний systems, системийн л нэг learn good хэсгүүд байдаг. things Нэг хэсгүүд нь л is- байдаг. is part of Kalachakra. Тэд бол Okay. бүгдээрээ нийлээд So одоо that цагийн is хүрдэнд Kalachakra. агуулгаддаг юм аа. Simplify version. За ингээд Okay. одоо хамгийн энгийнээр So the тайлбарлахад Vajravika, ийм what байна. does it mean? За тэгвэл Vajravika? Vajra Vega тогшин Because нөхөр. Vajravika is not a union. It's like only За male Vajra form. Vega бол одоо арга That бэлэг means хосолсон male биш. form Энэ одоо means- ганц ядам бурхан. We all know man is more rough Эрэгтэй than woman. дүртэй. We know that. So that means is, and then man physically is За stronger. ингээд бие махбодын хувьд маш хүчрхэг, булчинлаг, шүрмслэг. That means Энэгээр юу anything илэрхийлж байгаа юм бэ гэвэл cannot solve the problems асуудлыг with peaceful approach. одоо Then you инх need тайвнаар шийдэх forceful аргагүй тийм тохиолдолд to be бид forceful хүч хэрэглэх хэрэгтэй болд юм аа. approach Хүчээрч болсон then you инх have to тайвныг тогтнуулах manifest хэрэгтэй болд юм аа. are very Түүнийг strong илэрхийлсэн. and Үүний even тулд scary. You Маш understand? хүчрхэг So тэр have to be байтугай done. маш аимшигтэй дүүртэй But scary means ийм байдлаар those үзэгдэх хэрэгтэй болд ignorance, юм аа. those Тэгэхдээ энэ don't know яагаад about Kalachakra, яагаад don't know аимшигтай байгаа юм бэ about гэвэл бид Vajravika. түүнийг then you танихгүй, scared. түүний утга учирыг But when мэдэхгүй. you know Мунхгийн about this, эрхэнд орсон it's хүмүүст not аимшигтай байгаа маа. scared. Яг It's үнэн the чанар тавал rare masculine. түүнээс Rare айх юм masculine юу ч means- байхгүй. Энэ бол одоо жинхэнэ The аргын real God, Талын real жинхэнэ safety.
who gives you the хамгийн одоо insurance of the одоо safety, таны security. аюулгүй байдлыг Okay. хамгийн сайнаар So хангаж that чадах is Vajravika. хамгийн сайн So that's why хамгаалагч бол only инэ гэсэн. appears in like male form, За ингээд not, зөвхөн эрэгтэй woman хүний form, дүрээр and ингэж not догшин union ийм form. бурхны дүрээр үзэгдэж Okay. байгаа. So that's why I appear. Энэ бол And зүгээр then үзэгдэх байдал. the only difference is the Kalachagra and the Kalachagra male aspect, and then Vajravika. Only difference is За түүхээр Kalachagra бурхан has Vajravega 24 хоёрын arms. This one ялгаа has нь 26 arms. ялгаа нь юу юм бэ But the гэвэл leg 24 color мотортой and all дүүхэр this бурхан байдаг color бол and the holding Vajravega things mostly 26 same. мотортой байдаг. 26 Okay. мотортой. And the retinues is not same. За ингээд Because даган нөхөд сэлт нь бол бас адил Kalachagra биш. unions, the Цагийн most хүртний яв close юмд retinues is the 10 хамгийн ойрын Shaktis. Because хамгийн that ойрын means бараа the болгогч нар нь Vishwamatas нөхөд сэлт нь гэх юм бол 10 manifestation. шакти байдаг шүү дээ. But here, Харин yes, энэ there's no male Vajravegad бол female forms, or is a дан male form. одоо эмэгтэй дүрстэй 60 retinues. нэгч бараа болгогч нөхөд сэлт байхгүй. Дандаа 60 эрэгтэй retinues, 60 and нөхөд сэлт байгаа. Karigra 6. Тэр 60 Okay. 6 бүлэгт хуваагддаг. 6 So, бүлэгт хуваагддаг. and these 6 all бүлэг retinues, all 60 male form. ретинью бараа болгогчтой They're гэсэн. all like the most powerful in the world. За тэд бол Okay. одоо энэ ертөнцийн хамгийн For хүчрхэг instance, амьтад. even sun and the Жишээлбэл moon, all the Нарсаар planet, all of them. бүх гариг ирэхс Okay, all the мөн planet. тэнд багтана. Мөн тэнд багтж Yeah. байгаа. And then this mentor, I said when you meditate very well, За you ингээд can become миний ocean. You can хэлчихснээр become mountain. Like та this, маш сайн бясалгаж чадах юм бол та manifest as being, та powerful, masculine. уул хад болж They're болно. Та ус далай болж And болно he's гэж written. би хэлчихсэн. Okay, so basically, За all тэгвэл these энэ retinues одоо are powerful. нэг бүлэг энэ бараа So болгогч нь why гариг I ирэхс хүртэл want байдаг гэж. to connect with the POA empowerment, because За ингээд POA is яагаад preparing энэ for the Vajravega bardos. Поватай Bardo холбоотой practice. байгаа юм бэ гэвэл But the bardo practice, the all 6 bardo practice, the main Зургаан reason зуурдын we гол want утга нь л death liberation. бид үхлийнхаа үеийг Liberation of хийх death. гэдэг байгаа. Бидний зорилго. Тийм As учраас бид insurance, Пова хийгээд like байгаа. Зургаан before зуурдыг the бид death, тэгж if you судалж байгаа. completely liberate, that's fantastic. За That's одоо maximum, бүрэн гэтлэхүй туршил одоо Maximum you тэрүүн шиг success. гайхамшигтай юм байхгүй. Тэгвэл бүрэн But гэтлэлтгүй юмаа гэхэд Insurance means бидэнд the worst даатгалтай scenario, болчихж байгаа. Даатгалтай болчихж байгаа. our death not become Юмыг ordinary яаж death мэдэх үү? Зуурдад очих юм anymore. бол энийг харж Until ирсэн бол then, би we энийг have таньчих юм бол Trillions of death, innumerable deaths just become not that useful. And this time, we're going to achieve тоо a томшгүй meaningful, удаа үхэж incredible, priceless, ямар ч ашиггүйгээр meaningful үхчихсэн бол death. энэ удаад бид So the өөрийнхөө үхлийг Bardos, хамгийн утга preparing төгөлдөр that. хамгийн сайн үхэл To одоо prepare хамгийн that, ашигтай үхэл болгон хувирлах юм аа. Why you need empowerment? Яагаад Повагийн Better to you have ашиг empowerment өгчөөд because би empowerment Vajravega means одоо something Повагийн we дамжлага cannot өгөөд би learn Vajravega intellectually. жинан хүртэж байгаа юм бэ гэвэл the hidden meanings, hidden connections you need to receive. одоо All энэ this is meant далд to be одоо coming маш нууц through the энэ empowerment. холбоо барилгыг бид So одоо өөртөө ингэж if I teach одоо this барилгах not тогтоох Galachara way, шаардлагатай байгаа. another way teach, like Nyongma way teach, За then Нямагийн I have to урсгалын empowerment all these одоо deities. үүднээс бол Okay, these deities. энэ хажууд But харагдж we байгаа do it in эдгээр Galachara way, бурхтын so then I ашгийг did хүртээдэг. empowerment this Vajravika. Харин цагийн Why хүртэн Vajravika? жононгийн Because урсгалд бол I бид do Vajravega буюу дөршиг the Galachara догшин empowerment дүүхрийн одоо more often даган сойрхол in the world, хүртээдэг. the peaceful Galachara. За So you ингээд can амарлингуй receive дүртэй in цагийн the хүртний future. дүүр нь You haven't энэ received ертөнцид before, you илүү can still receive. танил дотн байдаг. So Тэгтээ this харин энэ the догшин next дүр I нь go тийм to их одоо тархсан the байдаг бай. Colorado in US, I do there. За одоо эх 7 хоногт Colorado Vajravika is Америкийн more shorter Colorado мужид би and дүүхрийн manageable ван хүртээх гэж to байна. do it here because Galachara, the preparation maybe 100 times
more preparation what we done here. За ингээд Okay. цагийн хүртний So that's дүүхрийн why ванд бэлтгэлийн doing that. ажиллагаа бол энэ That's the one reason is одоо we догшин doing the дүүхрийн Vajrayika. жинан The other хүртэж reason, байгаа then энэ you have бэлтгэлээс бараг wrathful 100 дахин and илүү peaceful зүйл both. хэрэгтэй болдгоо. Why? Because in the Pardo, if you didn't liberate За Dharma, тэгэхээр бардод зуурдад та liberation, номын then лагшинд Sambhogakaya liberation, гэтлгүүд хүрч чаддгүй бол these төгс deities could be жаргалан appear. төгс жаргалангийн Whether зуурдад exactly this эдгээр бурхад Vajrayika kind of эдгээр одоо deity догшин possible, ядам even is бурхад not гарчирч exact. үзэгдэнэ. Whatever wrathful things, За scary things ингээд одоо appear, яг then you энэ remember, дүрээрээ яг энийг ингээд then you таньдгуумаа remember гэхэд because you have үүнтэй төстэй connection of the ийм Vajrayika. аимшигтай гал бадарсан ийм And if you одоо have соёогоо peaceful ярьцайлгасан things, you know, ийм deities like that аимшигын happens, одоо then дүүртэйгээр you үзэгдэхэд recognize та because түүнийг you have Kalachara. таних бололцоотой юм аа. Яагаад гэвэл That's та why we doing. Важравега жинан Okay. хүртэж та түүнтэй Uh, нууц одоо барилдлага тогтоож чадсан To бол prepare tomorrow, what you have to do, одоо түүнийг таних бололцоотой. Тэгэхээр all маргаашийн даган we сойрхолд can юу teach бэлтгэх and шаардлагатай бэ гэвэл everything you understand, learn, all process, all this process, all the digestion, everything is automatically become preparation of за receive бидний empowerment энэ tomorrow. ярилцж байгаа, хэлэлцэж байгаа, that good? дадуулж байгаа энэ бүхэн одоо утга төгөлдөр маргаашийн энэ авшгаар Anything ингээд маш else you утга need to төгөлдөр prepare? болж ирэх юм аа. Not too much. За нэг not too онцгийн much. бэлдээд авах шаардлага And байхгүй. tomorrow, Та өөрийн сэтгэлээ л бэлтгэх if хэрэгтэй. you want, you can bring some kind of like this, some small flowers you can bring if you За like. ингээд одоо жижиг цэцэг ч юм уу A бэлдэж minimum болно. level you can just bring Хамгийн at багаар least бодоход 1 petal. жижиг цэцгийн дэлбэ ч юм уу If you бэлдэж can't болно. find fresh, За then ингээд you can авшигын bring үеэр одоо энэ artificial. гэгэрлийн хот мандалд өргөж байна. Би одоо If you цэцгээр don't тахил can't do өргөж that, байна then you can гэж borrow. одоо дүрслэн бодохдоо түүнийг If you хэрэглэж can't do болно. that, then you bring some rice or green. За ингээд Yeah. одоо хэсэг жоохон будаач байсан болно. And then preparing the mind, mostly Тэгээ preparing the сэтгэлээ mind. хамгийн гол нь бэлтгэх The хэрэгтэй. number one mental preparation is За сэтгэлээ бэлтгэх No хамгийн stress. эхний зүйл бол одоо санаа бүү no цуг. worry, nothing. Юунд ч санаа битээцээ. Phone is a turn off Утсаа унтрах хэрэгтэй. and relax. Тэгээд одоо сэтгэл амгалан л авах хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн том бэлтгэл. And then keep pure perceptions as much as you За can. тэгээд ингээд ариунаар үзэхийг аль least болох 1 hour. өөртөө төрүүлэхийг хичээж ариунаар үзэх сэтгэлийг үзлийг ариун үзлийг өөртөө аль болохоор төрүүлэхийг хичээ суух If хэрэгтэй. you want, you can do in the morning guru yoga. За ингээд хүсхийн юм бол энэ авшигын Tomorrow өмнө morning, тань цаг I бах юм prepare бол here myself багшийн өгүүлбэрийн дадлага by хийгээрэй. myself. Nobody allowed coming in. За I би do бас prepare it өөртөө myself хувийн means бэлтгэл I хийн. Би өөрийнхөө preparing хувийн бэлтгэлийг өглөө хийн. my mentor, my mind, my system, or I'm going to prepare the best Би possible. өөрийн бие to сэтгэл give to энэ you. өөрийн дотоод сэтгэлийг So that's би I'm одоо doing авшигт бэлтгэж Probably like одоо 8:30 бэлтгэл from бүтээлэж 8:30. гэсэн мөн ганцаараа өглөө And then- эрт хийх болно. That time, if you want, you can practice Guru Yoga at home. За ингээд одоо гэр Okay. гэртээ та бүхэн багшийн өгүүлбэрийн If you think, oh, I don't know how to practice Guru Yoga, you just read. дадлага You одоо read and багшийн think өгүүлбэрийн дадлагыг slowly, хийж болно. think of Тэгэх юм the бол meaning одоо and тэр read. сайхан бэлтгэл болно. and just read and just digest. The read is like eating. The digesting means you just За process. ингээд унших тэр дадлагаа унших Okay. унших гэдэг бол яг хоол идэхтэй адилхан дараа нь хоолоо And- шингээдэхтэй адилхан уншсан зүйлээ боловсруулан бодох хэрэгтэй. Then maybe we can go through the questions. Do you think? За ингээд одоо If you have any questions, we can go through. бидэнд одоо асуух зүйл байгаа бол би одоо about- хэдэн асуултанд хариулъя. The death process What do you Үхэл do? үхлийн үйл явц үхэлд яах вэ? for your friends, your pets, Таны your найз parents, нөхөд you can нохоо do муур whatever you have the өнгөрөхөд question. одоо яах Now вэ? you have to. Асуух зүйл ер нь юу вэ? Тэр бүхний асуугаарай.
if you can talk a little bit about the wrathful aspect of the practice, because she's concerned that the wrathful means are more risky to create complications. So why we have wrathful aspect? Oh, Ингээд wrathful, яагаад энэ wrathful догшин дүрээр means үзэгдэж байгаа юм бэ гэсэн асуулт юм шиг байна. appearance are scary. За ингээд энэ аимшигтай Appearance догшин дүр нь бол зүгээр аимшигтай мэт And үзэгдэж then байгаа маа. the energy is more forceful, За ингээд түүний энерги нь бол and илүү more одоо powerful. хүч хэрэгэлсэн тийм means that. So хүчилсэн why энергитэй. need Яагаад ийм байх appear хэрэгтэй юм бэ scary? гэвэл Because if the bad guy, хэрвээ if you explain, нэг- never listen, өөрийн чинь never тайлбарлаад авахд understand, never сонсдоггүй try. тийм муу хүн байх юм бол what is solution? The бидэнд only одоо ямар арга solution байна? is force. Бид хүч You call хэрэглэхээс police. арга байхгүй шүү дээ. That's it. Тэрнтэй л Same адилхан. thing. Anything, any sentient being, Хүн сонсохгүй ус руу үүж Any өгч demon, гээд гүгээд байгаа хүнийг anything. цохиод унгаачихтай л адилхан юм. no possible negotiate with Одоо peace. ингээд ямар нэгэн асуудалд Then you have to do ингээд forceful way. одоо Forceful way эвэр is you have зохицох to be аргагүй scary. ямар ч Otherwise аргагүй they're not болсон for- тийм then үед that бид is not хүч force. хэрэгэлдгээд. За тийм Why you have to догшин call энерлийг police? хийж Because байгаа police гэж is ойлгох. forceful. And they are scary because they have a wrath to do this. And they have tools to do this. За They ингээд are яагаад trained to do this. догшин байгаа юм бэ? Тэдэнд догшин байх Same эрх нь байна. Same- Тэдэнд similar. одоо It's not догшин same thing, аргаар but it's ингээд similar. амьдралуулах So тийм that's why. арга нь байна. But when we understand, then not becomes scary. Хэрвээ бид It's like үүнийг blessing. ойлгочих юм бол бидэнд You know, энэ it's аимшигтай blessing. биш болоод хувирчин. Тийм ч аимшигтай зүйл биш гэдгийг So- бид ухаарад ирнэ. It's not risk. За энэ бол одоо ингээд аз Only сольж байгаа risk- хэрэг бол биш юм. Who not understanding, they have they could develop a bad perception. За ингээд Yeah. одоо So муу that's why that's the only reason ойлгоогүй tantra хүмүүс is л ийм secret. энэ In маш the past, муугаар said tantra is secret ингэж means нөлөөлж муугаар ингэж үзэгдэх means болцоотой those айдас төрүүлэх ч who юм уу. don't understand, they develop bad perception. За ингээд ойлгохгүй they байгаа develop bad perception, мунхаг сэтгэлд then одоо is энэ юм unfortunate аимшиг for them. төрүүлэх Because ийм you хэрцгий blocked догшин the blessing. байдлаар үзэгдэж You байгаа маа blocked гэж the ойлгох хэрэгтэй. channel of the blessing. Okay, so that's unfortunate. But today you can't really escape to not show anybody, because in the past there's no such thing internet. There is no fast transport. You know, За урдын you are цагт just бол бидэнд mostly stuck интернет in one гэж village your whole байсангүй. life. Одоо нэг So тосгонд easy насаараа ингээд to hide, одоо easy to хашигтаад үлдсэн тийм not show хүмүүс you. байдаг байсан. easy to be kept secret. Now, Тийм хүмүүсийн хувьд not possible if you say Buddhist deities and Google Tibetan deities. What happened? за ингээд тийм хүмүүсийн хувьд бол энэ одоо Tantra. What бишрэл happened? сүсэглэх байдал нь ч өөр Impossible. үзүүлэх нөлөө нь ч өөр байсан So юм. Одоо then цагт бол бид this интернетээр solution is төвдийн ядан бурхад rather гэдэл than одоо try гуглдэхэд to not бүх telling юм you, гараад ирж байгаа ийм тохиолдолд rather to educate. Educate what? Why энийг is like одоо that? зөв But ойлгож ухаарч the авах only хэрэгтэй л reason гэж. is compassion. Unconditional compassion. Одоо ямар ч caring to болцолгүй энэрл Never give up нэгүсэл the caring юунд of ч the үл liberation нугарах of the all sentient тийм being. бусдыг That's why бодох энэрл нэгүсэл If you have to ийг be догшин энэрлээр appear илэрхийлж байгаа scary, юм аа. you appear scary. Та энийг Any- аимшигтай гэж үзэж байгаа бол Anything, энэ not just аимшигтай л scary, зүйл any байж таарна. form you can appear. Ямар why we ч say дүрээр зам үзэгдсэн тан. байсан. Zamba. So bored. You know, if there is important, many people die in the water, they could be appear as a boat. If you cannot travel on the river, can be appear as a bridge. So that's why bodhisattvas За ингээд stories далайд and the ингээд prayers.
everything appears далайд өгч байгаа амьтныг аврахын тулд завь and болон their үзэгдэж vows болно. can be Далай anything гацхтай appear for чадахгүй anything байгаа for хүнд sentient гүүр beings. болон үзэгдэж чадна Anything. гэж гардаг. Okay. Бодисатва ийм бусдыг бодсон ийм болцолгүй энэрл нэгүсэл бол юу ч болон үзэгдэж болох юм аа гэдгийг л одоо ойлгох хэрэгтэй. My question is more related to what happens in the liberated state beyond the realm of samsara, according to the Tibetan Buddhist conception. Can I ask that question, please? Okay. So I was discussing a little bit with Papa, but I really like what you say about this, because we didn't have a chance. He was going to share his thoughts, we didn't have a chance. So what I'd like to understand from the conception of the Kalachakra teachings in the Jonang tradition, if we go beyond samsara to the realm of eternality, offering them from the path, the teachings that I've been taught, the conception that they have of Buddhist teachings is that it's only impersonal and void, like nirvana means without quality. There's conception in the yogic traditions of nirvikalpa samadhi. This means samadhi with beyond name, form, and qualities. За энэ хүний асууж байгаа асуулт нь сонсогдохгүй байна. With form and qualities, and there are some liberated beings have preference for one or another. So what I would like to know, according to your understanding, in the eternal realm, is there both, like without qualities, and also the realm, an eternal realm of devatas, Kalachakra personality that you could also relate to in an eternal sense, if you were going to stay in the realm beyond samsara. Okay. The Jonang tradition explains much more further than the others. Бусад урсгалыг бодвол цагийн хүртнийг илүү гүнзгий тайлбарласан байдаг. Especially the enlightenment and Buddha nature. Ялангуяа гэгэрэл бурханлаг чанарыг Jonang-гийн урсгалд хамгийн сайн тайлбарласан байдаг. What happened is that's why this called the Kinchen Tolpopa Sheriff Johnson. За He Dolpopa is the Sheriff 14th Johnson century 14-р зууны үеийн most well-known хамгийн алдартай known as одоо мастер omniscient. байсан. Энэ түүнийг бол одоо мэрэгэн Dolpopa гэж said, хэлдэг байсан. My dharma is completion dharma. За миний Zugdan ном dharma. бол Zugdan. төгс So my зөгдөнгийн organization төгс Zugdan номлол юм а because гэж тэр хэлсэн байдаг. Zugdan dharma means completion golden age Зөгдөнгийн dharma. номлол гэдэг бол төгс номлол The гэсэн үг. others, he said, 3/4 correct, half correct, or maximum 3/4 correct. За ингээд одоо бусад So why they урсгалыг say жишээлбэл this? тоон Because үзүүлэлтээр all үзүүлэх юм бол 3/2 нь гүйцсэн, The emphasis 3/1 no нь problem. гүйцэд ч юм уу All тэгж good. тодорхойлдог бол одоо all Jonang good. зөгдөнгийн энэ And төгс the- номлол бол 100% төгс төгөлдөр But номлол. the only little bit missing is the За destiny, одоо the nirvana. Okay. Одоо So you бидэнд said they all said энэ go зөгдөнгийн beyond номлолд одоо хамгийн Right? одоо дутмаг байдаг зүйл нь юу Yes. юм бэ гэвэл бидний And хүрэх газар Kalachakra, тэр the нирван. Jonang tradition, Нирваны contributes, талаар тийм их. you go beyond the мэдээлэл байдаггүй. quality of the relativity. За ингээд The одоо relative, хорцонгуу үзлийг interdependent, хэтийдэн this, гарахад энэ this харилцан quality, yes, хамаарлын go beyond. шүтэн барилгын Go beyond that оршихуйг quality, хэтийдэд гарахын but you have цагт enlightened qualities. гэгэрсэн чанарууд If you гарч don't ирж have үзэгдэнэ. enlightened qualities, Гэгэрсэн чанар then гарч you ирж become үзэгдэхгүй л samsara. та Why? сансарт Because буцаад samsara сансар. there's no real quality. That's why Сансарт we have to бидэнд go одоо beyond that үнэн quality. жинхэнэ үнэн But then you have чанарууд алга nothing байна else, шүү other дээ. quality, Ямар then you шимхүү become байгаа нь. samsara equally. Тэгэхээр That's why одоо we call туйлын үнэн Ramtompa. самсара хоёр This all views адилхан шимхүү байна гэж Ramtompa. байхгүй учраас Ramtom means self-emptiness. за Empty ингээ рандом itself. үзэл шандон үзлийг энд And ярихаас in шаарга болж India, байгаа. they Рандом үзэл describe гэдэг that бол tradition called өөрөө үгийн essenceless хоос, tradition. өөрөө үгийн хоосны үзэл. Okay, essenceless Харин means шандон үзэл everything гэдэг бол go beyond бусад and үгийн nothing. хоосон. But this one, the Jonang tradition, we call it Janton.
gentleman, empty Жанунгийн of other, баримталдаг not одоо empty тэр itself. үзлийг бид шандуун үзэл гэдэг. So empty of other means Жинтон Buddha буюу nature, empty шандуун of үзэл гэж samsara, нэрлэдэг. empty of illusion, but not empty itself. За туйлын үнэн бол So that's why одоо it's сансрын perfect. оршихуйтай харьцуулахад Okay. хоосон юм. So that's Сансрын why оршихуйгаар хоосон юм. many of Гэхдээ харин өөрөө бол traditions хоосон бишээ гэж үздэг. go a little Тэнд bit харин extreme бүх юм denialism. бүрэн цогцоор байгаа гэж үздэг. Because everything is empty. Self Хэрвээ empty бүх itself. юм хоосон, бүх юм Everything хоосон empty юм бол itself, then is өөрөөсөө бүх then юм no хоосон юм nothing. бол тэр чинь огт And оргүй the хоосон others болоод Hindu хуурч long шүү дээ. distance, they don't talk Оргүй about хоосны emptiness. төлөө хин Too гээгээл much. төрөх юм They бэ? only talk the aspect of Тэнд enlightenment. but хоосон чанараас ч гэсэн difficult хоосон to юм уу? Тэгвэл understand. хоосны хоосон юм уу? Хоосны хоосон юм уу? Гэгчлэнгийн ингээд одоо дуусахгүй маргаа энд гарч the ирнэ. samsara qualities. So that's why it's a little bit that Одоо extreme. сансрын мөн чанараар The major, хоосон. real Сансраар major part хоосон. is this is John Харьцангуй үнээр view. хоосон. Шүтэн барилгын because come оршихуйгаар from хоосон. Kalachagra. Бусд нь Because бүгд байгаа. Kalachagra is the most advanced. Тэгэхээр цагийн хүрдэн бол updated version of Tantra. хамгийн дэвшилтэй. That's why. Одоо бүх дандрын And the other сургаалаадаас ways come from хамгийн Shambhala орчин цагийн гэж That's болно. why. Хамгийн их апдейт болсон team Okay. систем нь бол цагийн хүрдэн Yeah. систем юм аа. За дараагийн асуулт. Yeah. Okay, so one person has asked, if a dying Buddhist asks you to stay with them until they have been pronounced dead by a doctor, what practices should you do with the person before they leave their body, before they die? Before die, Yeah, what practices do you do with somebody who's dying, especially if they're Buddhist? if in Tibet you have a plenty opportunity, we do many empowerments before За die. төвдөд бол одоо хүмүүсийг одоо нас many барахаас monks өмнө and бид маш их They авшиг do empowerment, хүртээж do янз many бүрийн justice, одоо авшиг many дамжлага хүртээж purification rituals. маш they их do these ариусгал things. мариусгал хийгээ төвдөд бол Because одоо that time is маш the их perfect because одоо the арга dead байдаг. person, the person is he knows or he or she knows I'm going to die. So Тэгэхээр they don't have энэ бол any одоо маш их other боломжийн obstacle. ягаад гэвэл тэр нас барж байгаа Obstacle хүн means they өөрийгөө don't have удахгүй any ингээд other төгсгнэ гэж мэдж байгаа. They Тийм don't have any тохиолдолд other priority. түүнд одоо This is number one яг priority. So өөрийгөө they ингээд concentrate өнгөрөхнэ on гэж бодож everything байгаа хүнд perfect. өшөө тийм шунан And дурлах right тийм now зүйл бол we байхгүй thinking одоо we not die цаад long time. хойтхол So бодоход we шаарахгүй have болсон. too Тийм үед many priorities. одоо So the ингээд dharma маш practice их always авшиг less дамжлага priority. ариусгал хийгээд ингээд өнгөрөхөд So бол that's маш the problem. We одоо have that тустай obstacle, юм. but that time they Бидэнд don't have тэгвэл that ямар obstacle. бидэнд Their одоо mind бодох юм is зөндөө so байна шүү дээ. Бидэнд concentrated on бодох that. юм, хорогдох юм зөндөө байна. Focus. That's why Зуурах юм we зөндөө do байна. these things. But internationally, that is very difficult to. We don't have much opportunities. За ингээд The most олон улсын important хүрээнд энэ opportunity, интернетээр yes, дамжуулаад ингээд Or хүмүүс Dharma тэгж brothers sisters, нас барж байгаа хүмүүс туслах бол you have амаргүй to юм. keep close Амаргүй relationship. You should help each other. За You ингээд should одоо appreciate each other. Why? өнгөрч байгаа хүнд Because яаж they are the туслах only вэ гэсэн person асуулт байгаа Can бол help you that time. аль болох ойр That дотн should be. байж Otherwise, it's Хажууд not нь Dharma brother sister. тусдсан They're бол meant to be more closer than your blood families and your samsaric friends. за They're meant өөрийн to be. сансар оршихуй найз So if нөхөд it's that case, энэ they өөрийн are very одоо important биологийн ах эгч not дүү jealous нараас each other, илүү ойр not дотн angry, тийм байх you know, хэрэгтэй. always better to keep good appreciation each other because they are the going to when Номын you are ахын дүүс dying or гэдэг бол anything, they are the helper. So Одоо- if you have a bad relationship, одоо хамгийн их How тустай about хүмүүс чинь л одоо today номын you are ахын дүүс dying, шүү дээ. you need help, and the Dharma brother sister you often blamed and you are jealous and you blamed and you know do bad things. That one come, how do you feel? Even this person not ill-will to you and come with a very appreciate, how do you say, with compassion, love, but how's your heart? What did you do in the past? Think about. Do you have regret? So that's why it's important. That's why in the Lamas say in Tibet, oh, don't talk about the monks, good quality, bad quality.
and don't try to criticize this. The Lama say, when you die, whoever is your community, the monks, they come in to you. So better to keep better perception and more appreciate. За Not ингээд too much одоо judgment. ер нь бол одоо нас Because барж more нөхцөж likely when байгаа you are хүн dying, this одоо one's хүнд coming. ууралж хомдож тэхийнхээ оронд илүү Okay? талархах So that's тэр why эерэг this is quite сэтгэлийг important. одоо хадгалан өнгөрөх нь So then Dharma brothers, sisters, шуудсан they can chant to хамгийн you what ашигтай your зам юм аа. practice, or they can, they can help you whatever you Альва can. нэгэн There's харуулсах no юм, гимших such thing. Any юмгүйгээр Dharma practices, any prayer, that time is priceless. Usually, you don't practice, it's not за important. ингээд дадлага бясалгал нэг this их practice, тоохгүй ингээд boring and boring. нөгөө л ерөөлөө But л уншиж чинь гэдэг That ингэж time you боддог байсан becomes бол priceless. So somebody яг chant to you өнгөрөх this тэр үед sana or нь whatever, таны it becomes унших тэр priceless. ерөөл тэр хүнд бол Poa нэрээ or whatever. үнлээд Okay? баршгүй их If тустай the poor practitioner, шүү. you can pray in Poa, you can Хэрвээ та lineage Погийн lamas, or дадлага хийдэг you хүн бол одоо can pray Погийн anything. You can pray ерөөл anything to унших Dharma, зэрэг нь бол especially одоо high level of яг Dharma. тэр You can өнгөрч say байгаа anything. мөчөд тэр бол Of course, the most үнлэхийн important, аргагүй үн remember цэнгүй юм шүү. Dharmakaya liberation related any teachings, prayers. That number one. Second is Sambhogakaya, generation, visualization. За эхнийх нь And бол then тэр third, номын лагшны Any prayers. зурд. That's important. Okay? And За then дараачих нь төгс it's жаргалын тэр important to keep үүсгэлийн зэргийн quiet. дадлагыг хийжсэн хүн бол төгс quiet as much жаргалангийн as зурдад possible одоо after таних dying. болцоотой. As much as you can. So that means if the government rule, you have to go straight away at freezer, like distance. All Dharma communities around the world, they should try to find a way how we are Buddhist against our Buddhist belief. What do you do? Like distance, we find out. It should do pursuing, the law change or whatever, or another way or whatever. You have to avoid to not go and straight away freezer. Okay? За ингээд одоо баруунд бол амаргүй юм гэхдээ ингээд шууд морфт хийхээс бас Dharma object, жоохон зайлсхийвэл уг нь их зүйтэй юм. Гэхдээ одоо энэ бараг л боломжгүй асуудал үсттэй баруунд. And then you have death blanket. We prepared. За ингээд амгалан тайван сэтгэл амгалантайгаар одоо өнгөрөхийг нь л одоо туслах хэрэгтэй. За мөн одоо энэ одоо өгөхсдийн хүнжил гэж байдаг нөмрөг. So that is за тэр бол ерөөл битсэн ийм одоо сонсгоод гэтлэгч ерөөл битсэн ийм хүнжил түүгээр бүтээдэг. Then hidden liberation distance you chant in distance. За ингээд одоо нууц гэтлэхэд хүрэгдэг ерөөлүүд сонсгоод тонилгогч. If you don't have that, then тэдгэрийг одоо чихэн дээр нь толгой дээр нь унших хэрэгтэй. You internet, you send a message or whatever. My Dharma brother, sister, or Lama, or anybody you have connection. So this is dying, dead за this ингээд одоо хин нэгэн ойр дотны чи хүн өнгөрөхөд та одоо өөрийнхөө номын ахын дүүст хандаад бүгдэнд нь бичих хэрэгтэй. За энд ийм хүн ингээд одоо миний энэ тэр маань өнгөрөх чинь одоо ингээд бүгдээрээ залбираад туслаарай гэдэг ингээд long term can purify with mantras. Mantra with monks usually monks, many monks. Like 100,000 Akshobhya mantras or за ингээд одоо олон лам нараар ном уншуулж Акшобhya бурхны одоо тарныг хэдэн зуун мянган удаа body burn одоо чандралсныхан дараа үнснээс нь жоохныг авч жагаад ингээд тэр үнсэнд нь биднээс олон лам нараар ингээд хэдэн зуун мянган мантра уншуулах тарин уншуулах team байдлаар бас зурдын үед нь ингэж туслахыг оролддог. My region is the most 49 days every day you have за all ингээд day. Миний яг төрж өссөн тэр нутагт бол 49 хоногийн туршид тасралтгүй бид зан үйлүүлж then also they separately range like many monks like 1 week. За ингээд олон лам урьж ирүүлээд бүтэн 7 хоног ч юм уу ингээ ариусгал purify means saying mantras and then put in and water and like this. За ингээд одоо энэ бол тарин шаал ингээд ус they mix with ингэж clay яадаг and make tsa-tsa.
За тэгэл ингээд Sasam нөгөө is сац the holy бүтээдэг. objects. Одоо сац You бүтээдэг. cannot make a holy object straight away. Because if without purify, if you do this, it's also not so good. After purify, then it's very good. За Okay? ингээд Then тийм you keep the сацыг satha rather than тийм keep just сац ash. тийм So ариун normally people just keep ash. одоо шүтээний Just зүйлсийг ash, ариусгал nothing else. хийхгүйгээр одоо бүтээж болдоггүй юм шүү гэж багш хэлж байна. Put the ashes in the water in the river. or the Yes, yes. sea. Yes, Don't do that. that's only just easy way, lazy way. Yeah. Not the most great, not most great way. Means I'm not talking about Hindus lazy. I'm talking about Tibetans also. Tibetans, you know, like who don't really believe so much or don't care, or what they do, push burn and put ashes in the water. За ингээд Or чандралсан let's say some Tibetans come into India. үнсээ ингээ усанд They're not цацдаг family тийм there, they хиндугийн died. ёс байдаг тэр Then яд who have to do хийлээ. this? They just Энэ people бол маш little bit засгүй knowing арга юм аа. is somebody is За ер нь тэгж усанд from өргөдөг Golok, тийм if I die төгөлч there, гэсэн байдгаа гэж. and I don't have any close friends or anybody there. Golok people, they have to just burn myself. In India, you have to just burn, and then the ashes you just throw away in the ocean or throw away in the nature. That's they do. That's they try their best. But if we die Одоо with чандарлаад beloved үнсийг ones, нь ингээд no, одоо much байгальд more than that өргөх, we do. усанд өргөх, Yeah, ууланд that's why I'm өргөх saying, энэ бол одоо хамгийн багаар одоо өөрсдийнхөө чадах л listen. зүйлийг хийж байгаа нь тэр юм да. Тэр бол хамгийн сайн зүйл бол бас биш ээ. But I'm not finished. So that is why I said before, our beloved ones lost, then we have become poor. So we're not fighting for money. We don't have that custom. So that's why Бидний it's okay. ойролцоохны But хүн өнгөрөхөд in general, people need help, careful, because you're fighting for money and then the dead person knows it's terrible. So that's why. Okay. Yeah. одоо янз бүрийн мөнгө төгрөгийн хэрүүл уруул янз бүрийн одоо бодлон бити гаргаарай гэж захих байна. Яагаад гэвэл тэр нас барсан хүн түүнийг мэдчихийдэг гэж хэлснийг та мэдчихийдэг, харчихийдэг, сонсчихийдэг гэж хэлснийг та санаж байгаа хаа. Yes, we know that. But that is very different than Buddhism, because like you don't have to do it. You're not doing anything. You expect this goddess liberate you. That's not Buddhism. Buddhism is you have to do. За ингээд аль нэгэн бурхан, аль нэгэн тэнгэр залбираад тэр намайг гэтлэгнэ гэж бодож байгаа бол тэр бол буддизм биш шүү. Тэр одоо өөр шашны урсгал байдаг бах. Буддизмд бол та өөрөө өөрийгөө гэтлэгнэ гэж ярьдаг. They have no Tibetan background, so they are not into this way of thinking about the birth and rebirth, but becoming very aware of a consciousness conception, and to receive the new baby that they have to develop them in life. Do you have some advices for people who are not into Tibetan Buddhism, or to receive the child before pregnant? What could be an advice for people who are not common with Tibetan Buddhism in this way? You mean the young people don't want to receive a child? Yeah, no, they want, but in a very consciousness way. They realize now more and more, a lot of people get pregnant in violent situation, or completely not aware of their own traumas, of their own things, but it's growing more and more. They become more and more aware. Do you have some advices? You think this is very bad? No. Huh? I think it's very good that it's happening, but we are talking about it and we are very aware of this, but a lot of people who don't have this don't have what? Teachings. No, I didn't got.
Rita, do you understood? Yeah. There's a lot of young people who are doing practices to try and bring in a new being that is on a higher spiritual level. How? So How? he's asking if there's any. I mean, in their version, you said they're trying. How? How they're trying? Yeah, with the intention to become more aware, to be more in love, to be more in connection with each other. So it's not a result of good sex, but it's a real. Or they believe. Okay, they kind of believe. Okay, if we are very good each other, we have good sex and like this, then there's chance high beings receive, like that way. Yes. That they believe it. But what can be more than to be prepared to do it in a good way? Selfless service, selfless service, and dedicate on that. Dedicate and may I born best children to serve the whole world, and then you do, you do, you do yourself. That's the essence. But since you brought that up, I think it's worth saying. This brings in another topic within the question of the chakra. Did you get to listen to the videos I sent you about the coming golden age and these rishis? No, no, I didn't. I didn't receive anything. Oh, I sent them to Rafa. Anyway, the point is. Rafa didn't send me. Okay. But even he said. Okay, I just share this. It is about this. Basically, I've been listening to these archaeologists who have conferred that in relationship to the Vedas and also the teachings from Shambhala, they are convinced that the coming golden age is 2030. And they also call that the light age. There's another name for it, where people's light body is so much more strongly activated, and the children that come in after 2025 will have much stronger radiance in their light body or their vajra body. And so the people, I think the people who are tuning in, they are feeling the transmission from Shambhala to move towards this level of purification before having a baby through lust and no consciousness, which is what most of humanity is at this point, right? But within this, I think it's very important that we contemplate to understand a deepening in the whole entirety of what we're doing here now with this practice is all of us to develop our Vajra body, which is the subtle body that is going to become stronger, indestructible, and more capable to manage the purification process that we're going through until we get to the golden age. Like we're in a passage as a, and that's why we're so grateful to Rinpoche to teach this. Is that okay that I said that? Thank you, Claude. Yeah. Okay. Going back to what you were saying earlier on, I wondered if there was a specific practice. If somebody's dying and they're at loggerheads with their partner or their family, is there a practice that can help harmonize that rather than somebody feeling that discordant energy and interrupting the process of dying? You mean have a more peaceful death? Yeah, if somebody's partner say and they have not resolved something and there's an energy that's difficult in a room or with family members, is there a practice that could help that harmonize if it hasn't already found that resting place? Can you? If there's disharmony between the couple, When they're dying? yeah, and one of them dies, how that the person who's Die after die or die in time? before and after. Oh, There's disharmony between the couple.
who is not dying, their responsibility, forgive 100%. Yeah. This person, regardless what they done to you, you forgive 100%, and you tell him or her, I forgive you 100%. Yeah. And that's very important. Worst scenario, even you don't forgive 100% in the heart, at least you should say it, even you are fake. Still better than zero. If this person believed you are the genuine, then it does help. I wonder also if there's a practice, say, for the person or people, if it's family or partner left behind, for them to do a practice that will also help bring better peace. Yeah, everybody should be kind as much as possible, because you don't have to be unconditional kind. You just only short time, you have to be patient and tolerant, and you are kind. You have to do the short time. So you should have that diligent that you should practice, because you also going to die one day. So at least then you have the merit. You at least even a selfish level, you can receive this merit. So you have own death is going to be better. I also remember the humour today when my mother died and I was told she had already passed, but a friend who had been practicing her practice came to practice that by her bed, and I was as well. And the doctor came in and the phone was in my mother's ear with a practitioner who was doing a practice down the phone to her ear. And it was just a magical moment because my mother had an amazing sense of humour and I thought she would have appreciated it. But the doctor pulled the curtain back and there's one person with a mobile phone in my mom's ear and the other person practicing. And I feel very grateful that actually happened. And I had a vision of her moving through. So that kind of the humour and the wisdom together. I'm grateful to remember that through yesterday. Thank you. No. Yeah. I really like what Tara practice these kind of things. We got into the sound. I know it's a little bit of a subject, maybe. I remember something Tara? White practice. Yeah, you like what practice? When people are dying, I think that's what you meant. Generally transforming things and one can pray them. Yeah, you can say any enlightened deities, mantra, prayer, anything. There's no or such shouldn't do this deity. You don't have that. Any deity you can do that, no problem. In general, people say Amitabha, like Amitabha, Akshobhya, like Kalachakra. But the Kalachakra is because in the Kalachakra, entire deity, all the deities there anyway, Amitabha in there, everything. So, and specifically, individually, you can do any deity you like, no problem. Whatever they have a familiarization with the deity, what connection we have, you can do that, no problem, because all deities, they have unconditional, immeasurable love and compassion all for sentient beings. So there's no discrimination. Okay. Another question regarding animals and death. And so if we find an animal that actually died yesterday, are there any practices that we can do even if we find the body one day later? Yes, any practices that you do humans, you can do same thing animal, no problem, and you have to think of equally and no problem. And even just say a few mantras or few prayers, few Buddha's names or anything is good to do. If you have any blessing pills or sun mandala, this sun mandala, when we finish this sun mandala, you can have everyone have some peace. Also, we have all my empowerment and others' empowerment, or we have mixed suns. So we give everyone. So this sun mandala is we call rector, touching, liberation. So when we have sun mandala, you put here, if somebody dying,
and then you put here a little bit, then that also helps the consciousness transfer more high rebirth. So you can do those things. Yeah, so if you have a blessing prayers and water, you can do that too. Any mantra, any Buddha's name, all helpful. That's right after this. Huh? Right after this. Each time. When somebody's dying, you can put. It doesn't matter anytime, anytime. After die, before die, during the die, after 1 month, doesn't matter. It's timeless. It's, oh, this is the wrong time, such thing, there's no such thing is the wrong time. Yeah. And sometimes people think that their pets go to Shambhala, that they become Shambhala warriors too. Is this true in Rinpoche? Who knows that the pets, you know, the pets appear as normal pets, but then it maybe it's not normal pets. So we don't know. It's possible. Some of the audience members online are just asking for a little bit of clarification, just a summary again of what to bring to the empowerment session tomorrow. Was it rice? Was it something green? They could not understand, so maybe if we could just say that again. Grain means rice, barley, lentil, anything. And also Anything to grow. Huh? Huh? Yeah, if you have flowers, then number one, you don't have to bring grain. But if you forgot, doesn't matter. We have grain here anyway, so. Two questions. One is after the 7 weeks or whatever period is that when the person will take a new birth? Yes. Yeah. And I've been working with some other mediums, and when they bring through spirits, it seems that sometimes they've been dead for maybe 30, 40 years, and they still come through, and they seem to be mainly in a good space. So where would they be, these spirits that come through? That's I don't know, because according to Buddhism, you are, you know, like if you are ordinary, normal sentient being, then you already took a rebirth somewhere, and you don't know where you come from, don't know nothing about, just like us. We don't know where I come from, just like that. So then there's no such thing you can bring like this. But still, many years ago died, like half century ago died, or anybody, for instance, my grandfather, grandmother, this died a long time ago, all of them, still we making their names, and we pray, you know, offering other people, reading their names, we still doing this. Why are you doing this? For instance, okay, I 10 times I die, and now rebirth. But somebody doing for me still that still can be benefit. Like today my car broke, but then I have good karma. Somebody turn up and help me. That could be somebody's prayer for you. That's why, because your children, you know, like your children's children, maybe doing that way. But it's not like always connecting, because the people's mind is so small, always thinking, oh, my parents died, they always should be with me. My family, my ancestors always protect us. So I made a little bit challenge somebody else, I tell you, in Vietnam. There's a Vietnam man, is very intelligent, high official, a good translator. He translated me everything. And he said, we are rich people, we don't put in a cemetery our beloved ones. We put in our property. Okay? I say, why? Because our ancestors, they always look after us. Huh? All our ancestors look after us, and we don't want them somewhere else. They believe
always look after us. I say, do you look after anybody? I said, do you? So what that means? That means he's Buddhist, you know. If it's not Buddhist, you can't say that, but he's a Buddhist, he believes in reincarnation, right? So then he is also reincarnation, somebody else. Yeah. So that means he also ancestor of the others. So do you do you aware you know protecting those think you are ancestor? Yeah. You know, think about this. It's not logical. It's not logical, but then people fears something. Then yeah, they fear something because everything is man-made, is karma made. So your karma made something. Then you whatever you believe that is something meant to you, right? Perception. Yeah, that's meant to you because you created. Okay. Love to just add something to that. In the ageless wisdom, they consider that mediumship is actually very astral, lower level channeling, because most beings do take incarnation very quickly. And even though we do have a connection, you know, I felt my dad around for many years, it's all about the ultimate reality. So then coming back to the color chakra, it's our perception. Is it the ultimate reality, or is it some perception? And that is something to contemplate when people go. Buddhist logic that if they are ordinary, they're not aware you are their ancestor. Okay? But if you are not ordinary, then it's a different story. Okay? Any more? No more? Okay. Is it time? Yeah, time is good to conclude now. Okay then. This one. The first Shambhala prayer, aspiration for the sublime realm. We're going to read together. Page number. What page number? Just the first page. Oh. Om Swasti. Okay. Om Swasti. Self-arising greatness, primordial awareness, the true ultimate, the inherent pure experience, the very great manifestation, the welfare and the pure and impure use. I pay homage to both that are held in here. Due to grasping, we have accumulated propensity from the beginning of time, and are to see by the inheritance of some of our treasure and power. Because our faith, diligence, mindfulness, and contemplation of our being, we are untouched by the true meaning of renunciation, future, and ultimate reality. What do we do? If we do not gain confidence in this life by meditation, only have to lose faith in reality, then when the movement experience death comes, we will not recognize it as another uncharged good. Maybe we will liberate in the moment of parallel of life. If not, then maybe we find assurance in our faith and commitment to abide in one high and pure realms. If we wander into samsara involuntarily because of the ignorant thoughts, habits, and the matter, our suffering will be endless. Therefore, right now, we will all regard of the huge darkness and the assembly of deities of the color chakra mentality
Really excited to the Ghana, all the calculate and learn to abilities and write about it. Many themselves on the little migrating from the earth, being around the gas. They are people in the court of peace and harmony. Those around surrounded in the by the riches of the great radiance of the mountain, all in on the outside there are the very mountains. They are covered with stone, and they are made of this level of the mountains covered with forests, the meadows, the roads, and then around the night days that are warm to be in the to protect the goddess created by everyone has lived and invested that has a reason for proud by feelings of generations. There are beautiful and forests. Beautiful contained here and one out the way from one's own and through the memory. One of the great all the poetry things are made from the whole everybody else my heart the born this being free of the age, and yes, great mindfulness. The
is in the background. There is not is one of the biggest, not young tantrums. Maybe not one and every day is a liberty. All kinds of good things. Any whatsoever. Whenever you want. There is no
Thank you, everyone. Excellent.